Wait! Isa sa pinaka-underrated na part ng Europe ay ang Balkan region. If nasa bucket list mo rin to, don't exit this video kasi isi-share namin sa'yo kung paano namin naplano ang trip namin dito. Hey there, poor traveler! We are Vince and Josh. Kapag sinabing Europe, malamang unang papasok sa isip natin ay Italy, France, Germany, Spain, siguro Switzerland. But Europe is made up of dozens of countries and ilan sa mga pinaka hindi masyadong pinapansin ng mga turista ay ang Balkan region. Ang Balkans ay itong part na to ng Europe. Walang agreement kung alin ba talaga ang border ng area na considered Balkan. Kasi minsan sinasabi nila, hindi kasama Slovenia, hindi kasama yung Greece, minsan kasama, minsan yung Romania naman, konti lang daw. Pero kung isasama natin lahat, even yung sinasabi nila na partially lang included, ito yung mga bansa na yon: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Serbia, and yun nga, for many, kasama rin yung Romania and Slovenia. Ang daming pwedeng puntahan dito. And for the most part, hindi ito kasing mahal ng mga popular countries sa Europe. Pero may ilan dyan na mahal pa rin talaga by Pinoy standards. If pangarap mo rin makapag-travel dito, isi-share namin sa inyo kung ano ang mga dapat nyong paghandaan para mas maging smooth ang Balkan adventure nyo. Pero bago yan, marami pa kaming mga ibang useful and informative travel videos na paparating dito sa channel. So if you're new here, or kahit hindi ka new, pero hindi ka pa nakasubscribe, please, pasubscribe naman dyan and hit the bell icon beside it and select all para lagi kang notified kapag may new episodes tayo. Kung sa Facebook ka naman nanonood, join our 1 million strong na Facebook community by liking and following this page na rin. Number 1, have the right visa. Makikita nyo, hiniwalay ko yung Greece, Slovenia, Bulgaria, and Romania. Bakit? Kasi sila lang yung part ng Schengen area. So yan, yung Greece, Croatia, and Slovenia. And more recently, as in nung March lang this year, Bulgaria and Romania. Yung pagka-Schengen ng Bulgaria and Romania, applicable lang sa sea and air borders. This means na kung hindi ka pupunta sa apat na yan, pero pupunta ka dito sa kahit alin sa 6 na ito, itong nasa taas, you'll need to get a visa specific to that country. Example, kung pupunta ka ng Albania, kailangan mo ng Albanian visa. Pero may workaround naman dyan. If magta-travel ka naman dito sa apat, kahit alin dyan, kahit isa lang, you can apply for a multiple entry Schengen visa. I-design mo lang yung itinerary mo in such a way that merits multiple entry. Kasi if may multiple entry Schengen visa ka, hindi mo nakakailanganing mag-apply ng iba pang visa sa mga ibang Balkan states. Tatanggapin nila ang Schengen visa basta, number 1, multiple entry and nagamit mo na at least once. So, ang masasuggest ko, ganito. Get a Schengen visa na multiple entry sa isa sa mga Schengen embassies. And sa mga yan, Greece makes the most sense sa ating mga Pinoy. Bakit? Una, kasi Greece has its own embassy dito sa Pilipinas and has established operations na talaga. Ngayon, via VFS na yung application. Mas madali ring maghanap ng relatively murang flights pa Greece kasi well-connected ang Athens Airport, kung saan pwede kang mag-connect. Kunyari, fly ka to Athens tapos punta ka ng Brasov o kaya ng Dubrovnik. From Athens, madali nang mag-travel papunta sa iba-ibang part ng Balkan region. And besides, sobrang ganda rin naman talaga ng Greece, so isama nyo na sa itinerary nyo. You can also apply for a Slovene Schengen visa, pero it's processed by the Belgian Embassy. Hindi ko pa na-try yun kasi Greek yung na-try ko sa mga Balkans. Hindi pa ako ganun ka-familiar din with the Bulgarian and Romanian Schengen visa, so wala pa akong masabi about those. Kung pwede na ba siya dito or whatever, kemerut, wala akong masabi about it. But it's important na ma-build mo ang itinerary mo na lalabas and papasok ka sa Schengen area ng paulit-ulit para ma-justify yung multiple entry. Speaking of itinerary, Number 2, plan your route wisely.
Importante na maplano mo ng maayos ang ruta mo para hindi ka mapagod and hindi ka mapagastos masyado. Unang-una yon. Pero, more importantly, para ma-justify mo ang multiple entry Schengen visa kung mag-apply ka sa Greece or wherever. So, it all boils down to your itinerary na isasubmit sa embassy. In our case, ganito yung simplified version ng Balkan itinerary namin. Simplified kasi in reality, actually, mas complicated pa dito yung totoong ginawa namin and yung sinubmit namin. Pero, para lang mas madaling maintindihan and for the purpose of this video, mas madali ko kasing may explain kung ganito na lang. Ayan, so makikita nyo, yung last stop is Spain. Hindi Balkan country ang Spain ha, pero mamaya ko na-explain kung bakit andyan siya sa itinerary namin. Meanwhile, pop quiz muna tayo. Okay, so tingnan nyo tong ruta na to. Sa tingin nyo, ilang beses kang papasok sa Schengen area kapag ganito yung itinerary mo? 3, 2, 1. Yan. Ang tamang sagot ay 3 times. Bakit? I-reveal natin. Ito yung mga countries na party sa Schengen Agreement dito sa list, dito sa itinerary. First stop is Greece. So pagdating sa Greece, you're entering the Schengen zone for the first time. That's entry number 1. And then, pupunta ka ng Romania, Bulgaria, and then pag-exit mo ng Bulgaria to North Macedonia, you're also exiting the Schengen zone. But you'll be entering Schengen again pagdating mo ng Croatia. So, yung pagpunta mo ng Croatia, entry number 2 na yon. If mag-cross ka ng border to Bosnia and Herzegovina, kahit day trip lang yan, you'll be exiting Schengen area again. So, pag uwi mo, pagbalik mo ng Croatia, entry number 3 na yon. So, 3 entries justify ang multiple entry visa na. And when you have a multiple entry visa, no need na for a separate North Macedonian or Albanian or Montenegrin visa. Bukod sa visa concerns, mahalaga rin na maplano mo ang ruta mo ng maayos based sa transportation options na available. Punta ka sa Google Maps and check if alin ang dapat na magkakasunod-sunod. I-research mo rin kung alin ang may available na bus journeys para hindi ka lipad ng lipad. Ang una namin sine-check is Flixbus. Nag-ooperate yan in many countries sa Balkan region. Pero meron ding ibang companies. Nakalimutan ko lang right now pero ilalagay ko here. Yan, makikita nyo sa screen nyo. Yan. Pero kami talaga, preferred mode of transportation namin sa Balkans ang bus. Lalo na kapag ka backpacking yung trip namin. Yan kasi yung pinakatipid and it's an adventure each time. And nga pala, the Balkans ay isa sa mga pinaka-politically complicated regions dito sa Europe. So, you have to also take into consideration yung diplomatic relationship ng bawat isa. For example, sabi nila, hindi ko confirm to, pero may nagsabi sa akin when I was planning my trip, na hindi ka makakapasok sa Serbia from Kosovo or kung sa Kosovo ka manggagaling kasi may conflict sila dalawa. Yun, may conflict naman talaga sila. Fact naman yun. Pero hindi ko alam kung may policy pa rin na ganon ngayon. Pero, I didn't want to risk it. Diba? Ayoko namang ma-hold sa border. So, I made sure na hindi namin gagawin yung crossing na yan. So, we entered Serbia from Bulgaria and mas inuna namin siya kaysa Kosovo na in-enter naman namin from North Macedonia. So, yun. Wala naman kami naging problema at all. Tip number 3, search for affordable flights. So, balikan natin yung simplified version ng itinerary namin kanina. So, ito yun, di ba? Jaran! So, makikita nyo, ang entry point namin sa Europe ay Greece kasi ito ang nahanap namin na pinakamurang flights. Madalas, if you book way in advance or mag-abang ka ng sale, the cheapest you'll find from Manila is with Scoot, which connects in Singapore. May flight sila papuntang Athens. Yung first few flights namin sa Greece dati ay Scoot actually. Pero don't hesitate to check Legacy or full-service airlines kasi minsan may mga instances na mas mura sila or kung hindi man, konting-konti lang ang difference. Yung Scoot kasi, yung published rates nila, fair lang talaga pero wala pang add-ons like seat selection, baggage allowance, and meals. Dapat may meals talaga kasi long-haul flight ito. Itong most recent trip namin to Greece, we booked with Etihad with a stop in Abu Dhabi. Yung difference niya kasi sa Scoot at the time, hindi ganon nagkakalayo. With all the add-ons included, parang less than 5,000 pesos lang yata ang difference kung tama ang alala ko, or baka mas konti pa. Presyo rin ang reason bakit Spain ang flight namin pa uwi.
Diba kanina, sabi ko, Spain yung last stop namin. When we were checking flights kasi, the cheapest flight back to Manila at the time was from Barcelona. Kahit idagdag namin ang connecting flight from Croatia to Barcelona, mas mura pa rin papatak yun. Kaya kahit hindi part talaga ng original plan namin, isinama na rin namin ang Barcelona sa itinerary. Pero again, just for clarity, hindi kasama ang Spain sa Balkans ha. For practical reasons lang, kaya kami dumaan dyan. Which is okay kasi we love the city din naman talaga. It is important to remember na when you're applying for a Schengen visa, hindi required ang mag-submit ng actual flight tickets. What you need is a flight reservation. Magkaiba yon. Pag flight tickets kasi, ibig sabihin paid mo na yung flights. Pag reservation lang, hindi pa final and hindi pa paid. Ni-reserve pa lang. Yung iba, ang tawag dyan ay dummy ticket. Pero I don't like using that term kasi it sounds phony. Pero legit naman talaga ang mga flight reservation and tinatanggap yan ng mga embassies. Well, at least most embassies. We get our flight reservation from Gazelle Travel and Tours. Dahil lagi kaming natatanong kung saan kami kumukuha niyan, nakipag-coordinate na lang kami with them. Sila yung nag-process nung flight reservation namin sa mga unang European trips namin. And okay naman yung service nila, kaya sila na rin yung nire-refer namin. If kailangan nyo rin ng flight reservation, just visit theportraveler.net/flight-reservation and fill out the order form doon. Andiyan na rin ang presyo and turnaround times. Lagay na rin namin sa description ng video na to and sa pinned comment yung link. Pag na-approve ang visa mo, tsaka mo na lang i-finalize yung booking. Pwede mong ituloy kung ano yung nireserve mo, pero madalas automatically makakancel naman yon. So, kailangan mo mag-book ng bago. Number 4, mind the season and the weather. Timing matters a lot when planning a trip to Europe, kahit sa Balkans pa. We have experienced being in the region ng late spring to early summer and late summer to autumn. And I can tell you na malaki ang difference, lalo na sa presyo. I remember, nung nasa Croatia kami a few years ago, nung nagpalit ang kalendaryo from September to October, ang laki ng binaba ng mga presyo ng tours. Ganoon din yung mga hotels and flights. Considered peak season kasi talaga ang summer months na June to September. Pero sa lahat ng naranasan namin, autumn yung pinakagusto namin. Ito yung pinakamaganda for us. Very comfortable ang weather. Hindi mainit and hindi rin ganun kalamig. At ang ganda ng kulay ng paligid. And syempre, yung season and weather ang magdidikta kung ano ang ipapak mo. But it is worth noting na this region experiences diverse climates. Iba ang panahon sa Romania kumpara sa, say, Dalmatian region ng Croatia. Yung mga along Adriatic and Aegean shores like Split and Dubrovnik sa Croatia, Mediterranean yung climate nila. While yung more inland like Sofia sa Bulgaria and Brasov sa Romania, mas humid continental naman. So just keep that in mind kapag nagpapak. Expect na iba-iba ang magiging panahon kapag magbabackpack ka across the Balkan region. Number 5, don't assume everything's the same. Speaking of iba-iba, hindi lang climate ang sobrang diverse dito sa Balkans. Sobrang iba-iba rin ang maraming parts ng culture ng maraming bansa dito. Sure, may mga pare-pareho din, pero yung language, iba-iba. Iba-iba rin yung alphabet na ginagamit, religion, and forms of government. Kaya nga siguro very rocky ang history nito. And mafe-feel mo minsan ang, I don't wanna say tension, pero more on, well, tension. Yung meron silang nasasabi kapag kausap mo yung mga locals about their neighboring countries. Even how they present their tours and history, merong clash. Example, North Macedonia and Bulgaria, Serbia and Bulgaria, Serbia and Kosovo, even Bosnia and Herzegovina, yung mga taga-Herzegovina, meron din silang mga comments about sa mga taga-Bosnia na part. Iba-iba kasi sila ng point of view and you'll feel it kapag nagtutour ka. Siyempre, because iba-iba rin ang environment, may pagkakaiba rin sa cuisines. Example, ang food sa Dubrovnik and Montenegro ay seafood-based, while sa Romania, Bulgaria, Serbia, and others ay mas meat-based. Kosovo and Albania are predominantly Muslim. Croatia is predominantly Catholic. And Bulgaria, Greece, Serbia, Montenegro, and Romania ay Eastern Orthodox Christians na may iba-iba ring branches. May Greek Orthodox, Bulgarian Orthodox, Serbian Orthodox, and so on.
Interesting din na nagbabago ang alphabet na ginagamit when we're crossing borders. Kunyari, from Romania to Bulgaria. Romanian kasi is a Romance or Latin-rooted language using Latin letters, while Bulgarian is Slavic using the Cyrillic alphabet. Greece, of course, has its own language and alphabet, which is Greek. May kanya-kanya silang language talaga. And iba-iba rin ang personality ng bawat stop. Brasov has this quaint fairy tale town vibe, while Sofia and Tirana have big city energy. Split and Dubrovnik are giving Game of Thrones King's Landing kasi syempre, dun sinot yung mga yon. And Mostar and Prizren naman look like well-preserved giant outdoor museums. And pati presyo, magkakaiba rin talaga. Much of the region ay budget-friendly with a few exceptions. Looking at you, Dubrovnik. Dubrovnik and Split are very expensive. Yung region na to ng Croatia, yung Dalmatian region, when we first visited years ago, mahal na sila talaga. And when we returned nitong huling trip namin, mas nagmahal pa. Siguro dahil dinadagsa na rin talaga ng mga turista. So ayun, prepare more mula if you wish to visit this part of Croatia. Pero actually, yung Romania, Bulgaria, and ibang countries na na-visit namin dito, hindi sila kasing mura ng ina-expect namin. Kasi pag nagbasa ka online, parang sinasabi nila sobrang mura talaga. Pero pagdating namin doon, mas mura siya kumpara sa ibang European countries, lalo na sa western side, pero medyo namahalan pa rin kami. Yun ay dahil, grabe rin kasi yung inflation nila after ng pandemic and ng Russia-Ukraine war. So, talagang nagtaas yung mga presyo daw. According yun sa mga locals na na-meet namin, and yung mga Pinoys, yung mga OFWs na naka-close namin habang nandun kami sa region. Pero bottom line, the more destinations you visit, the more its diversity becomes evident. Number 6, inspect your accommodations online. The good news is, ang daming mga murang mapapagstayan in this region. Kapag pumipili kami ng mapapagstayan bukod sa presyo, may dalawa lang kami na criteria. Una, centrally located dapat, malapit sa Old Town or City Center. Lahat ng pinagstayan namin, nalalakad lang namin from our place papunta sa main square kung saan nagsa-start ang mga walking tours. And yung pangalawang criterion, dapat accessible from the main transportation hub like train station or bus terminal. Maliban sa Dubrovnik, hindi kami masyadong nahirapang maghanap ng pagsastayan. Ang pinaka naging challenge namin is kasi 3 kami nun and most na mga murang rooms can accommodate only 2 persons lang. So, we ended up booking mostly apartments kasi sila yung kaya ng 3 or more. Pero, it's not enough na tingnan lang yung location and presyo. Kasi, if you intend to stay sa Old Town, you should also check yung mga facilities na meron sa building, lalo na kung apartment yung binubook nyo. Example, sa Brasov, dito kami nagstay sa Zin Apartments na sobrang ganda and 2 blocks lang from the town's main square. Ang ganda ng location niya. Pero nasa second floor ito, and by second floor, they mean third floor dito sa atin. Kasi sa kanila, kasama sa bilang ang ground floor. So, ground floor, tapos first floor, tapos second floor. So, sa standard natin, third floor yon. And dahil luma na yung building, walang elevator. Sa Skopje, North Macedonia din, we stayed at Apartment Emilia na perfect yung address. From our window, kitang-kita namin yung main square nila. Ganun kaganda yung location. And ang laki ng unit, parang mas malaki pa sa tinitirahan namin dito sa Manila. But it's on the 4th floor, which sa atin ay 5th floor na. And yes, wala ring elevator. So imagine kapag nagche-check-in and check-out, we had to carry our suitcase up and down several flights of stairs. Sa amin ni Vince, okay lang kasi sanay na kami sa ganyan. Parang expected na namin ito sa Europe talaga. Pero si Ces, di niya kaya kasi may mobility problem si Ati. So, kami rin yung nagbuhat para sa kanya. And by kami, I mean si Vince mostly. Kasi ako, ang kaya ko lang buhatin talaga ay yung backpack ko at saka yung sarili kong suitcase. Kasi meron din akong medical condition na hindi ako pwedeng magbuhat ng masyadong mabigat. So, ayun, just keep that in mind when booking. Check nyo kung anong level yung apartment and kung may elevator ba or wala. And kung ano pang ibang facilities na meron dun sa building. If gusto nyong maka-discount sa hotels or apartments, book with Klook. Just use our code, the Poor Traveler Klook, for up to 300 pesos off. Pwede nyo rin niyang gamitin sa mga tours, tickets, and iba pang activities. Ilalagay din namin yung link to all the accommodations na binook namin nung last trip
sa description ng video na to and sa pinned comment. Number 7, scams and travel insurance. Like many destinations in Europe, and even outside Europe, may mga scams din talaga dito sa Balkans. Although, hindi kasing talamak ng sa Paris, Barcelona, or Berlin. Pero meron pa rin, mostly sa taxi. As much as possible, umiiwas talaga kaming mag-take ng taxi. Madalas, we take the public bus. Kaya lang, may mga instances na yung arrival namin sa city ay gabing-gabi na and wala ng public transportation na available. And since tatlo kami and maraming bitbit, hindi na masama yung taxi kasi marami naman kaming maghahati. We fell victim to a taxi scam sa North Macedonia. Kahit na nag-agree na kami ng driver sa presyo, nung binaba niya kami, biglang inaas niya ng bongga yung rate. Tapos, when we were standing our ground, pinagkumpulan kami ng ibang taxi drivers and tried to intimidate us. Medyo nakakasyokot yung part na yon. Pero, okay lang. Na-manage naman namin. Pero, meron ding mga nagtatry na mag-overcharge sa ibang cities. Pero, just leave and find another taxi. Kung hindi mo alam kung magkano dapat, kontakin mo yung host kung apartment yung binook mo. Kasi usually, they will tell you naman kung magkano ang pamasahe from the station papunta sa apartment nila. Baka nga may ma-recommend pa sila na transfer service. Yung host namin sa Skopje, dahil ayaw niya na ma-overcharge kami, siya na yung naghatid sa amin sa bus station. Sobrang bait. Pero, sa 6 weeks na pag-travel namin sa Balkans, we only encountered these scams twice and fell for just one. O diba? Proud pa kami. Pero, wala na kaming ibang na-experience or na-encounter. Ewan ko, siguro, swerte lang siguro talaga kami or medyo nag-iingat pa kami nung lagay na yon. Kasi when you search online, you'll find other scams like yung mga money collector scam, yung mga overpriced na menu na scam, ganun. Actually, marami pa. Pero thankfully, hindi namin sila na-encounter. Part of it siguro kasi, pinipili talaga namin kung saan kami kakain. And yung hotel namin, usually, nilalakad lang talaga namin dun sa main attraction. So, wala masyadong opportunity para ma-scam kami kasi lakad lang kami. Pero side note, sa Athens maraming scams ha. Pero na-discuss na natin yung Athens before and siguro gagawin na lang din natin ulit ng separate video. By the way, nasa usapang safety na rin naman tayo. If mag-apply kayo ng Schengen visa, required ang travel insurance ha. And hindi basta-basta insurance. Kailangan Schengen accredited. For that, book kayo ng TravelJoy Plus na travel insurance offered by PGA Sompo. Sobrang dali lang gamitin yung website nila and if you use our discount code na worth it, you'll get 5% off sa total cost. And yun nga, accredited sila ng mga Schengen embassies. So hindi nyo magiging problema yung travel insurance kung sa PGA Sompo kayo kukuha. And kahit hindi siya required, mahalaga na insured ka talaga kapag nagta-travel kasi hindi mo naman alam kung kailan ka makaka-encounter ng medical emergency or accident or even mawala ng gamit or kung kailan ka masa-scam. Iba na yung protected kasi mas may peace of mind ka kapag nagta-travel. Ayun, sa next video, isi-share naman namin ang 10 favorite experiences namin dito sa Balkan region. Huwag mong i-miss yan, so kung hindi ka pa nakasubscribe, take this as a sign na mag-subscribe na. And ring the bell beside it na rin, then select all para lagi kang updated kapag may new videos tayo. Kung sa Facebook ka nanonood, please like and follow this page na rin. If you have questions, just comment below or follow and message us on Instagram, X, formerly Twitter, and TikTok. Just search at The Poor Traveler, single L. Pwede rin kayong makinig sa mga behind-the-scenes kwentuhan namin about our trips. Just follow and tune in to the Poor Traveler Podcast on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. And remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it. Bye!